Hello everyone, I'm Nami, your friendly izakaya owner. And this is Nami Hey, my cooking teacher cat. Meow. We'll teach you Japanese through authentic izakaya recipes and food culture. We have a complete 12-month learning course from level 1 to level 4. Level 1 elementary covers basic cooking vocabulary with September's potato salad, October's grilled rice bowls, and November's mushroom tempura. Level 2 intermediate teaches cooking conversations with December's lotus root sandwich, January's oden, and February's yellowtail daikon. Level 3 intermediate introduces Kansai dialect through March's mustard-dressed canola flowers, April's dashmaki tamago, and May's nikujaga. Level 4 advanced explores Japanese events and culture with June's plum wine making, July's Tanabata and flowing somen, and August's summer festival street food. For deeper learning, bonus materials are on our Substack. Check the link below. Let's start this delicious learning journey together. いらっしゃいませいらっしゃいませはい喜んで喜んで居酒屋店長ナミのおいしい日本語始めるよ Let's learn delicious Japanese. Welcome! Today is level 1, basic rice cooking with grilled rice balls. 今日は居酒屋の大人気メニュー焼きおにぎりを作ります。まずはお米を炊くところから覚えましょう。波平、おいしい焼きおにぎりを作るにはまず何が大切？そうだね。まずはいいお米を選んできちんと炊くことだよ。お米 rice お米、水 water 水、塩 salt 塩、醤油 soy sauce 醤油、油 oil 油。よし、材料が揃った。まずはお米を炊いてみよう。今日覚える基本の料理単語は5つです。単語1、お米 rice。例文、お米を炊きます。お米を炊きます。単語2、炊く to cook rice。例文、ご飯を炊く。ご飯を炊く。単語3、洗う to wash。例文、お米を洗う。お米を洗う。単語4、浸す to soak。例文、お米を水に浸す。お米を水に浸す。単語5、蒸らす to steam。例文、ご飯を蒸らす。ご飯を蒸らす。一緒に発音してみましょう。基本フレーズ練習。お米を炊きます。お米を炊きます。動作のバリエーション。炊きます。cook。洗います。wash。浸します。soak。一緒にお米を炊きます。
お米を炊きます。Question 1 Rice は日本語でお米。Question 2 Cook rice は日本語で炊く。今日はお米を炊く基本を覚えたね。来週はおにぎりを握るよ。お楽しみに。ノートに残るかすれた文字が焦るな味は心で作るもん。 Did you enjoy today's episode? If you want to review and learn more, I put together follow-up materials and quizzes on Substack. Paid subscribers can also get weekly guides and exclusive content that match each episode. I'm Nami, your friendly Izakaya manager. Thanks so much for visiting. Check the link in the description and see you again soon.